హాయ్ ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ సురేష్. నేను యూరో యూఎస్డి 15 మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో డిమాండ్ జోన్ గుర్తించి ఆ బేస్ క్యాండిల్స్కి జోన్ తీసుకున్నాను. మార్కెట్ జోన్లోకి వచ్చి పైకి వెళ్తుంది అన్నది నా ప్రిడిక్ట్. ట్రేడింగ్ వ్యూలో బై సెల్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. నాకు యాక్టివ్ ట్రేడర్స్ బ్రోకర్లో అకౌంట్ ఉంది. ఈ అకౌంట్ని ట్రేడింగ్ వ్యూకి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ట్రేడింగ్ వ్యూలో కిందన షో ప్యానల్ అనే బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని నొక్కితే బ్రోకరేజ్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. అందులో యాక్టివ్ ట్రేడర్స్ బ్రోకర్ని కనెక్ట్ చేయాలి. మార్కెట్ జోన్లోకి వచ్చిన తర్వాత 1 మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లోకి షిఫ్ట్ చేసి డిమాండ్ జోన్ని గుర్తించాలి. డిమాండ్ జోన్ పైన ఎంట్రీ పెట్టుకుంటాం. సపోర్ట్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాం. ఫస్ట్ టార్గెట్ ఫస్ట్ స్వింగ్ హై దగ్గర పెట్టుకుంటాం. సెకండ్ టార్గెట్ సెకండ్ స్వింగ్ హై దగ్గర పెట్టుకుంటాం. ఫస్ట్ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యింది. ఫస్ట్ టార్గెట్ రీచ్ అయిన తర్వాత స్టాప్ లాస్ని చేంజ్ చేస్తాను కాస్ట్ టు కాస్ట్కి. అంటే కొన్న దగ్గరికి, లేదంటే 10 పాయింట్స్ బఫర్ ఇచ్చి కిందకి పెట్టుకుంటాను. రిజెక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోతాను.